Welcome to Living Wisdom with best-selling author Ilchi Lee on LifeParticleTV.com. We're coming to you live from just outside Chicago, Illinois. And during tonight's broadcast, you can join the online discussion in our chat room and also submit questions that you'd like to have addressed during the show. And we're here in the beautiful home of one of our Chicago supporters, together with Ilchi Lee and also his interpreter, Michelle So. Ilchi Lee is joining us from his national book tour of the release of the Scribner edition of his New York Times bestseller, The Call of Sedona. And actually, we just came from an event today in downtown Chicago at the Books A Million there, and it was a beautiful book talk and signing. And the atmosphere was so warm and very inviting. And even I was very touched by the participants and their experience too. So welcome, Mr. Lee, and welcome, Ms. So. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to be with you. So how is your book tour going these days, and what kind of message are you focusing on to deliver with your audience? 최근에 이제 북 투어 잘 되는지, 그리고 이제 고객들에게 어떤 메시지를 이렇게 중점적으로 이렇게 전달하고자 하시는 것입니까? 주로 건강, 행복, 평화에 대한 메시지를 전해줬습니다. So I'm focusing mostly on messages about health, happiness, and peace. 핵심은 바로 건강도 행복도 평화도 이렇게 받는 게 아니라 창조하는 것이다. And the essence, the key point is that health, happiness, and peace are not things that you receive, but things that you can create. 그래서 자기 자신 안에 그 창조할 수 있는 창조의 파워를 찾고 활용해라. So you should find the power to create from within and then use it. 그게 핵심 내용입니다. And those are the key points. How is it being received by your audience? 그럼 이제 듣는 사람들은 어떤 반응들을 보시고 계십니까? 오늘 그 북투어 중에서 그 회원들과 직접 이렇게 보면서 교류를 했습니다. Today I had a chance to meet directly with the readers and my audience, and we were able to have that interaction. 결국은 내가 느낀 것을 전해주는 거기 때문에. And in the end, it's about delivering things that I felt and experienced myself. 바로 듣는 사람들이 그 반응을 하고 또 어떤 그 깨달음에 대해서 감동하는 것을 느꼈습니다. And so what I was able to see and feel was the audience responding and having awakenings of their own. Even as I've participated in your lectures, I've really had an overwhelming sense of my own self-worth and value, and it's really been inspiring for what I can do in my life. And I think there's many people out there who have times when they feel worthless and don't know what they can do. What do you recommend for a person like that? How can they turn their life around and really start making a positive difference in the world? 네, 그러니까 저도 당신께서 주시는 그런 이제 강의를 들을 때 되게 감동을 많이 받는데 자기 가치에 대한 말씀도 많이 주시고 어떻게 하면 이제 그런 자기 가치를 발견한 삶을 살 수 있는지, 그거 더 나아가서 이제 세상에서 이렇게 좋은 일을 할 수 있는지 말씀 주시겠습니까? 이렇게 강연을 하면서 많은 사람들을 만나며 느끼는 것은 많은 사람들이 정말로 자기뿐만 아니라 모두가 다 행복한 세상을 그리고 있는 것을 발견합니다. And what I find and what I discover through my talks and through meeting with people is that people actually don't only want to be happy by themselves, but they really want to help and contribute in creating a world where everyone can be happy. 그리고 많은 사람들이 또 많은 감정 속에 빠져 있는 것에 대해서 어떻게 그것을 릴리스하고 그것을 넘어서서 자기의 가치를 발견하고 실현할 것인가에 대한 관심이 많은 걸 보고 있습니다. And I also see that many people are interested in knowing how, when they're stuck inside of their negative emotions, how they can break free from that and how they can go beyond that to create the life that they want. 되게 많은 사람들이 자기 자신 안에 갇혀 있다는 겁니다. So what it means is that so many people are somehow confined or trapped inside of themselves. 갇혔다는 뜻은 바로 감정 속에 이렇게 빠져 있다는 뜻이죠. And what that means is that they're stuck inside of some emotion they can't get out. 그래서 많은 사람들이 자기는 불행하다, 외롭다, 두렵다, 뭐 이런 여러 가지 감정을 호소합니다. And so there are many people who confess that they have emotions like they're feeling lonely or afraid or unhappy. 그러면서 거기서 뭔가가 자유로워지기를 바랍니다.
And they want to be liberated and feel that freedom from these negative emotions. 누구나 그런 감정은 있는 거죠. But these are emotions that everybody 그래서 experiences. 나는 그런 감정을 느끼는 건 너무 자연스럽다. And so I say that it's so normal to experience these emotions. 이런 날씨와 같은 것이다. And these emotions are just like the weather. 뭐 비도 오고, Sometimes it rains, 눈도 오고, or it snows, 되게 덥고, or it's really, really 무지무지 hot, 춥고, or it's very cold, 죽을 것 같기도 하고. or sometimes you feel like you're going to die. 그게 인생이다. And that's just the way life 뭐 is. 전혀 특별한 건 아니다. So it's not a special thing at all. 근데 그러한 기후도 있지만 So although there are different climates and different kinds of weather, 그 기후를 활용할 수 있는 자기 자신도 있다. you also have a part of you, a self that is able to utilize all the different kinds of weather. 예를 든다면 이런 이 팥빙수라든지 얼음 과자라든지 이런 것을 파는 사람들은 이 날씨가 아주 화창한 것이 아주 좋다. For example, for people who sell shaved ice or snow cones or ice cream, they really prefer sunny and warm weather. 그런 사람들은 비가 올 때는 아주 가게도 안 되고 아주 절망스럽다. So when it's rainy and cold, then those people may feel discouraged or they may struggle. 근데 이 비가 올 때 아주 좋아하는 사람들이 있다. But there are also people who really like when it rains. 이 우산 장사는 비가 와야지. So for people who need to sell umbrellas, they like when it rains. 그리고 또 날씨가 아주 창창하게 되면 그 우산 장사들은 아주 행복할 수가 없다. And so actually when it's sunny and wonderful outside, people who need to sell umbrellas have a hard time. 그래서 예를 든다면 이제 우산 장사가 있고 또 이 아이스크림을 파는 사람이 있다면 So let's say you have an umbrella seller on the one side, on the one hand, and on the other side you have an ice cream salesperson. 그 사람은 그 때때로 불행했다, 행복했다 이럴 것이다. So depending on the time, then they'll take turns feeling happy or unhappy. 그러나 우산 장사 아이스크림을 같이 팔으면 But if you sell umbrellas and ice cream, at the same time, so if one person sells both umbrellas and ice cream, 비가 올 때는 우산 갖고 나가면 되고 so then when it's rainy, you bring your umbrellas out, 날씨가 짱짱하게 더울 때는 아이스크림 통을 갖고 나가면 and when 된다. it's hot and sunny, you bring out your ice cream. 그건 선택이다. It's a choice that you make. 감정도 그와 같다. Emotions work just the same way. 바로 자기가 그런 것을 선택할 수 있는 힘이 있다는 걸 알 때 But when you know that you have the power to make that choice from inside, 감정을 원망하고 감정을 두려워할 일이 아니다. then there's no point in being resentful towards your emotions or afraid of what you might feel. 그건 운명적인 것이다. That's something that has to do with destiny. 그리고 사랑이라는 것도 원래가 참 올 때는 좋지만 And even when it comes to love, when it's coming your way, it's great. 사랑이 올 때는 So when love is coming to you, 이 사랑이 능력의 씨앗도 될 수 있구나를 아는 것이 지혜다. then wisdom is about knowing that that love can become the seed of tears. 문제는 그래서 아는 것이 힘이다. And the thing is, having that knowing gives you strength and power. 사실 감정이 무엇인가? So knowing what exactly emotions 행복이라는 게 are. 뭔가? So what is happiness? 불행이 뭔가? What is unhappiness? 평안한 게 뭔가? What is peace? 건강이 뭔가? What is health? 건강하지 않은 게 뭔가? And what is it to be unhealthy? 그것을 보고 있는 나는 누군가? And who is the self, the me or the I that is watching 내가 all those 누군가? things? Who am I? 이라는 것을 우리가 알게 되면 So when you know these things, 우리는 그것을 이렇게 거기 감정이나 이런 불행에 빠지는 게 아니라 then instead of getting stuck inside or caught up in those emotions or that unhappiness, 지금 비가 오는구나. then you notice, oh, it's raining right 야 now. 우산 가져와. And you say, hey, let's bring out the 우산을 umbrellas. 쓰든지. And then you pull out your 날씨가 umbrella. 되게 덥구나. Or if it's really hot, 그럼 우산을 짧게 입든지. then you wear short sleeves. 이러한 마음이 필요한 것이다. And that's the kind of mentality that a person should have. 되게 많은 사람들이 이렇게 갇혀 있다. But so many people get stuck inside of a box. 나는 우산 장사다. And they think, I have to sell umbrellas. That's what I do. 날씨가 너무 밝아서 너무 안 좋아. And the weather is so great right now, so I'm really miserable. 그러면서 날씨가 밝을 때는 아이스크림 장사가 너무 부럽고. And then, so when the weather is great, they feel so envious of the people who are selling ice cream. 아이스크림 장사는 아주 비가 오는 것을 또 싫어하고. And the ice cream seller really hates when it rains. 결국은 자기 자신을 알고 그 감정이라는 건 날씨와 같은 것이니까. But in the end, it's about knowing yourself and recognizing that emotions are like the weather. 조금 더울 때도 있고. So sometimes it's a little warm. 죽을 만큼 더울 때가 있고. Sometimes it's sweltering and you think you're going to die in the heat. 그럼 내가 더울 때 딴 사람도 더울 거고.
And if you're hot, then other people will feel hot too. 그런 상태에서 어떤 마음을 갖고 사냐. So within those conditions, what kind of mindset do you want to employ? 그래서 그런 상황에서도 우리가 희망을 갖고 우리가 지혜롭게 대처하게 되면 But even in difficult situations, when you hold on to hope and you address the situation with wisdom, 비가 올 때 우산을 샀다. so when it's raining, then you use your 다른 umbrella. 사람들은 비를 맞는다. Then, and if you see other people who are getting wet in the rain, 가까이 오지 마라. then do you say, 나 stay away 혼자 쓸 from me, 거야. I'm going to use this umbrella by myself. 이거보다 같이 쓰고 다니면서 Or instead of that, if you share your umbrella with others, 같이 그 시간을 넘길 수가 있다. then you can get through that difficult time together. 비를 또 맞으면 또 어떠냐, 좀 맞아도 보는 거지. And at the same time, so what if you get a little wet in the rain? 그러니까 그러한 마음을 우리가 갖게 되면 So if you have that kind of mindset, 행복이라는 것은 불행 속에 있는 것이다. then you find that happiness is there inside of unhappiness. 우리가 불행할 때 그것을 같이 함께 나누면 And so when there is unhappiness or misfortune, if you share in that with others, 불행 속에 행복이 나오는 것이다. then you can find inside of that misfortune, you can find happiness. 밥을 굶고 있는 사람들이 있을 때 그 So when there are people who are starving, 사람들은 불행하지만 then those people are unhappy. 자기는 그걸 나눠 막 주게 되면 But if you share what you have, 그 불행은 바로 행복으로 바뀌는 것이다. then that unhappiness and misery can immediately be changed into happiness. 그래서 결국은 어떤 마음을 갖고 사느냐. So in the end, it's about what kind of mind or mindset do you have in your life? 그래서 그 마음을 바라보는 것, 그것이 깨달음이고 What kind of mentality do you live with? And examining that mind, that's what enlightenment is about. 그걸 위해서는 생명전자에 대한 얘기를 한다. And to understand that more deeply, I talk about LifeParticles. 그래서 생명전자를 통해서 자기의 그 마음을 발견하고 So through LifeParticles, you can discover that mind inside of you. 여러 가지 감정이나 행복과 불행에 대해서 그것을 정확하게 와칭을 하고 And you'll be able to accurately perceive and observe all the different emotions, including happiness and sadness. 그러면서 그 불행 속에서도 행복을 만들고 And in the midst of that, you can find happiness in the midst of the unhappiness. 그 행복 속에서도 그 행복을 나누는 마음을 가질 때 And when you find yourself inside of happiness, to have the desire to share it with others. 행복해서 행복하고 So you're happy because you're happy, 불행해서 행복하고 or you're happy because you're unhappy. 그럴 수도 있는 것이다. So you could be happy either way, like that. 그런 얘기를 하면서 나는 요즘 이렇게 즐기고 있습니다. So those are the things that I talk about, and I'm really having a great time with everyone. 그래서 이 사람들 만나는 것이 나한테 아주 기쁨입니다. And I'm always so delighted to meet with people. And I've seen so many people interact with you so comfortably. It's really neat. Even today, I think he came up and just said, "Thank you for giving me hope." 그래서 항상 이렇게 스님께서 다른 사람들하고 교류하는 거를 봤을 때 참 보기 좋은데 오늘도 어떤 사람이 희망을 주셔서 감사합니다 이런 말을 하는 것을 보았습니다. So it seems like your message is really getting there through the Call of Sedona and through your events. 그래서 정말로 Call of Sedona라든지 행사를 통해서 사람들이 이게 메시지를 잘 받는 것 같습니다. One thing I've heard you talk about so much is about being the observer, being the person, being that can watch everything. Can you share a little bit more about how we can live that in our day-to-day lives and actually utilize it not only for ourselves, but so that everybody can actually be happy together? 그리고 한 가지 여쭤보고 싶은 건 이제 요즘에 관찰자가 되는 것에 대해서 말씀 많이 주시는데요. 그러니까 관찰자란 것이 정확히 어떤 것인지, 그리고 어떻게 하면 우리 삶에 그것을 적용을 할 수 있는지, 그리고 그걸 통해서 다른 사람들에게 도움도까지 줄 수 있는지에 대해서 말씀해 주시겠습니까? 예, 관찰자라는 하나의 그 언어는 So that the term of the observer, 대개 보면 관찰자는 과학자들이라든지 발견자들 이런 사람들에게 쓰는 되게 단어라고 생각합니다. typically it seems like people feel that that term, the observer, is a term used by scientists or people who study those kinds of things. 특별한 사람들이 그 얘기를 쓰고 Or they feel that that's a term, a word used only by certain people. 일반인들은 발명가라든지 관찰자는 자기가 거리가 멀다고 생각합니다. And oftentimes, the general layman may think that that it's for scientists or inventors to use those terms and to investigate those things, and they think it has nothing to do with them. 이것은 굉장히 학교 교육의 그 문제고 가정 교육의 문제입니다.
And I think that's one of the issues that need to be addressed in our school systems and also in education that happens at home. 그래서 되게 분리를 하고 있죠. Because there's so much separation taking 나는 place. 관찰자가 아니고 So I'm not an observer. 나는 평범한 사람이고 I'm just a normal person. 나는 발명자가 아니고 I'm not an inventor. 내가 과학자도 아니고 And I'm not a scientist. 나는 아주 평범한 사람이고 I'm just a regular person. 난 남의 도움을 받아야 되고 And I need to get help from other 계속 people. 배워야 되고 And I have to keep being taught things all the 항상 time. 모르는 게 많고 And there's so many things I don't know. 계속 책을 봐야 되고 And I have to keep reading books. 이런 생각을 하는 사람이 많이 있습니다. There are a lot of people who have those kinds of thoughts and that kind of mentality. 근데 그렇지 않습니까? Don't you think so? Yeah, definitely. 이거는 엄청난 이거는 아주 문제입니다. And I think it's a really serious issue. 이게 교육의 문제다. It's a problem of our educational 학교 교육의 systems, 문제고. a problem with education in 그 schools, 가정 교육의 문제다. or an issue that needs to be resolved about education at home. 계속 시험을 보면서 And so even though we keep making our students take 너는 tests, 모르고 we say, you don't know about this, 그 사람은 알고 있고 but this person does know about it. 그리고 나는 아주 평범하고 And you're so normal and typical. 그리고 나는 부지런하지도 않고 You're so ordinary and you're not even hardworking. 아주 똑똑하지도 않고 You're not even smart. 이러한 그 관념 속에 사람들이 살고 So 있습니다. people adopt those kinds of preconceptions. 우리가 알다시피 에디슨도 학교 다닐 때 우등생이 아니거든요. So as you already know, Einstein and Edison, when they went to school, they weren't the top students. 그렇지 않습니까? Isn't that right? 뭐 스티브 잡스도 뭐 그렇게 환경이 좋은 거 아니지 않습니까? And even Steve Jobs didn't find himself in the most convenient or easiest environments. 문제는 자기가 관찰자라는 것을 모든 인류가 알게 되면 But the thing is, when every member of humankind knows that each individual person is the observer, 우리의 그 머리는 이 배워서 이렇게 지식에 의해서 발달할 수도 있지만 it's possible to develop your brain through acquiring intellectual knowledge. 학교에서는 배운 게 아니라 사회생활을 통해서 인간관계를 통해서 그 환경 속에서 바꿔지는 게 많습니다. But rather than simply what you learn in school based on your social interactions or what happens when you go out into the world and have those relationships with other people, what you learn from that can be much more meaningful and enriching. 학교 생활을 적응하지 못했던 사람이 사회생활을 잘하는 사람이 있습니다. You find there are people who couldn't really adjust or do well in school, but they go out in society and they do really well. 뭐 유명한 그 빌 게이츠도 그 대학교 졸업을 못했지 않습니까? So, you know, Bill Gates is so famous, for example, and he 모범생이 didn't 아니죠. graduate from college, so maybe he's not your typical model student. 그 사회적으로 성공한 모든 사람들이 그렇게 학교 생활을 통해서 그렇게 모범생들만 아니었습니다. And so when you look at people who are successful in society and successful in life, not all of them were the star students at school. 우리 뇌는 여러 가지 환경에 의해서 뇌가 이렇게 자극을 받고 깨우침을 얻고 뇌가 긍정적으로 계속 변하는 것입니다. And the way our brain works is that in so many different environments and with different kinds of stimulation and encouragement, our brain can change in positive ways. 예를 든다면 여자들이 대부분 아기를 낳잖아요. So for example, there are many women who have babies. 그 임신이라는 걸 통해서 새로운 사실을 깨달을 수도 있죠. And so through the experience of pregnancy, they can awaken to a new truth. 난 창조자다. That I'm the creator. 뭐 여러 가지 상황이 있을 수 있는 거예요. There can be all different situations. 그러니까 그렇기 때문에 그 과정 중에서 자기가 어떻게 바뀌었는지 자기도 모릅니다. And oftentimes people don't even recognize the changes that take place throughout that process. 내가 아는 사람 중에서 So one of the people that I know, 한 사람을 이렇게 힐링을 하게 되는데 this person was able to heal another person. 그 사람은 5년 동안 완전히 목 밑에를 완전히 마비가 돼가지고 항상 드러나 있던 사람입니다. And this is somebody who was paralyzed from the neck down for 5 years, so all they could do was lie in bed. 근데 그 사람이 매일 꿈을 꿀 때는 이제 달리기 꿈을 꿉니다. 마라톤을 하는. But every night when he had a dream, he would dream about running in a marathon. 그러니까 척추 결핵으로 인해서 이 하반신, 이 배꼽 밑에가 다 마비된 사람이에요.
And due to a problem with his spine, the entire lower body was paralyzed, so he couldn't move his legs at all. 병원에서도 당신은 거의 이제 다리를 쓸 수가 없을 것이다. And at the hospital, they said there's a very slim chance that you'll ever use your legs again. 이 척추결핵을 통해서 척추신경이 거의 다 망가져 버렸다. And because of this problem in your spine, the nerves in your spine are pretty much completely damaged. 그렇게 진단을 받은 사람이에요. And that's the kind of diagnosis the person had. 근데 그 사람은 군대에서는 이 마라톤 선수였습니다. But when he was in the army, he was a marathon athlete. 그리고 아주 특수부대 요원이었고. And he was in the special division. 운동에 만능이었던 그런 사람이었어요. So he was somebody who was in the special corps, and he was a genius when it came to athleticism. 그래서 결국은 그 사람이 왔습니다. So he had been this athletics genius, and I met this person. 단카 있게 실려가지고 그렇게 왔어요. And he came in a. They had to. He couldn't walk in, so people had to carry him in. 그리고 병원에서는 뭐 아예 치료 안 해주니까. And at the hospitals, everybody refused to offer him treatment. 그래서 내가 특별한 힐링 파워가 있고 그런 것을 도와줄 수 있다고 소문을 듣고 이제 나한테 온 겁니다. And he had heard rumors that I had a special ability to heal people, and that's why he had come to me. 그래서 그 사람을 만나고. So I met him. 왜 왔냐 그랬더니. And I said, "Why are you here?" 병원에서는 나를 걸을 수 없다고 하지만 자기는 뭔가 도움을 받으면 걸을 수 있다는 생각을 포기할 수가 없어서 여기 왔습니다. And he said, at the hospitals they say I'll never walk again, but in my heart of hearts I can't give up on being able to walk again, and I really feel that if I can just get some help, I can do it. 내가 걸어 다니는 것을 그 의사들한테도 보여주고 싶고 내 주위 사람들에게 보여주고 싶습니다. And I want to show those doctors and the people that I know that I want to show them myself walking. 근데 당신 지금 완전히 뼈만 남았고. And at that time, he was all that was left of his legs were just about the bones. 감각도 없고. And he didn't have any sensory perception. 당신 그 다리가 안 보이냐? And I said, "Don't you see your legs? 그 다리를 갖고 당신이 걸을 수 있다고 생각하냐? Do you really think you can walk on those legs?" 자기 걸을 수 있다고 And he 생각하냐? said, "Yes, I can. Of course I can." 당신 참 용감하다. And I said, "You're very brave." 당신이 그렇게 당신을 믿는다면 And if you really believe in yourself like that, 내가 한번 보겠다. then I'll see what I can do to help you. 그래서 전혀 만져도 만진지도 모르고. And so he couldn't feel anything with his legs, and even if you touched them, he couldn't feel it. 감각이 없었습니다. So he didn't have any sensory perception. 지금부터 한 20년 전 얘기입니다. I think this was maybe about 20 years ago that this 미국 happened, before I came to the U.S. 아주 오래된 얘기인데. So it was a long time ago. 그래서 내가 이런 옷핀 같은 걸 갖고 And I used 이렇게 찔러봤어요. I used a safety pin, and I tried poking him in his legs. 전혀 찔러도 몰라요. And I could poke away, and he had no idea. He was completely clueless. 열심히 He was 찔러봤어요. totally oblivious, and I would just poke everywhere. 어딘가 찾아야 되니까. Because I had to find at least some point. 내가 왜 그렇게 했냐면 And the reason I did that 5년 전에 그 사람이 그렇다 하더라도 is because even if this happened 5 years ago, 5년 후에 어떤 변화가 올지 모르기 때문에 you never know what kind of changes can happen 5 years later. 5년 전에 의사의 진단은 난 맞는다고 봅니다. And so I felt that the diagnosis from the doctor 5 years ago was probably correct. 근데 5년 동안 어떤 변화가 왔을지 모르니까 But you never know what kind of changes he experienced over the past 5 years. 이 관찰자가 돼서 관찰해 본 거예요. And so as the observer, I did some observing. 체크해 봤는데 And I checked. 어느 한 군데를 누르니까 발가락이 탁 움직이는 거예요. And I found a certain particular point, and when I poked it, then his toes moved. 그래. And he said, "Ow!" 또 찔렀어. And so I poked it again, and he said, "Ow!" And I poked it again. 그래서 내가 너는 일어날 수 있다. 나 So I said, "You are able to stand up again." 본인이 눈물이 쭉 흘려. And at that time, he shed tears. 내 몸에 아픈 데가 있는지를 몰랐다. The tears came, and he said, "I didn't know I had a part of my body 그래서 where I could feel 반대다리도 pain." 해봤어. So I tried the other leg, 또 움직여요. and that one moved too. 여기 이 복숭아뼈 밑에 한 군데가 And there was one point underneath the talus, the ankle bone. 이제 지금부터 시작한다. And I said, "This is where it starts." 그래서 사람에게 한 달간
내가 힐링을 해보고. And so I tried doing healing for this person for a month. 많이 감각이 회복되었을 때. And when he had recovered a lot of his senses. 발목을 이렇게 움직일 수 있을 때. Then at that point he was able to move his ankles. 그래서 하나 움직였어요. And he was able to move each of his toes. 6개월이면 일어날 수 있다고 얘기해요. And I said, in 6 months you'll be able to stand. 6개월이나 걸리지 않고 자기는 3개월이면 일어날 수가 있다 얘기했어요. And then he said, it's not going to take me 6 months. I'm going to stand up in 3 months. 결국은 3개월에 섰어요. And in the end, he did it. In 3 months, he was standing. 그 얘기는 바로 뭐냐면 우리 내면에서 어떤 일이 생길지 모른다는 거예요. And what this shows is that you never know what can happen from inside of you. 척추결약으로 그 녹았던 신경 다발이 살아나기 시작한 겁니다. So what happened was, even though his spinal cord and the nerves around that area had pretty much melted away, he was able to restore them. 근데 본인은 아예 자기는 못 일어난다 했기 때문에 노력도 안 한 겁니다. It's just that he thought he wasn't able to stand, and he just hadn't tried. 그러나 자기는 걷는 희망만 갖고. However, he had held on to the hope that 다리가 he would walk again. 5년 동안 안 움직였으니까. And since he hadn't moved his legs for 5 years, 결국은 그 사람이 이제 정상적으로 걸어 다닙니다. in the end, he was able to walk normally again. 그러니까 주위에 휠체어 타고 다니는 사람들이 많이 쫓아왔어요. 이제. Then a lot of the people that knew him, who were in wheelchairs, they came to him after that. 당신들은 안 된다. And he said, "Oh, you won't be able to do it." 왜냐면 전쟁해가지고 완전히 척추 총에 관통해서 척추가 완전히 끊어졌는데. So because, for example, there was one person who was in during battle in a war, he was shot by a bullet that went completely through his 전쟁 가서 spine. 이런 상해용사들이라는 거예요. 나머지는. So all the other people who came to me that knew this person, these were people who were very seriously and permanently injured. 모든 사람이 다 나는 거 아니다. So not every person is guaranteed to be perfectly healed. Do you understand? Yeah. 그래서 그 사람은 그동안에 5년 동안에 신경이 다시 회복이 됐지만 So in this case, with this gentleman, over a period of 5 years, he was able to, his nerves had become restored. 내가 당신이 일어날 수 있다는 것을 얘기해 주지 않았으면 But if I hadn't told him, you will be able to stand again, 당신 신경이 살아있다. if I hadn't told him, your nerves are still working, 그 사람은 액션하지 않았을 거고 then he wouldn't have taken action. 나는 그 사람이 액션하도록 도와준 거고 And all I did was help him to take action. 그 사람은 액션 했기 때문에 일어난 것이다. And because he carried out that action, he was able to do it. 전혀 안 되는 걸 무조건 액션을 해도 그것도 시간 낭비다. But if you take something that really that's never going to work and you just keep taking action, it's simply a waste of time. 우리가 과학적인 상식을 갖고 So when we have that scientific common sense, 우리가 봐야 되지만 so we have to look at something with scientific common sense. 그 과학적인 판단이 과거의 판단이라면 But if that scientific determination comes from the past, 우리의 몸은 계속 바뀐다는 거다. the fact is that our bodies are constantly changing. 그래서 학교 때 공부 좀 못했다 해서 So just because somebody doesn't do that well in school, 학교 때 적응을 잘 못했다고 해서 or if they couldn't adjust in school, 과거에 또 인간관계가 안 좋았다고 그래서 or simply because they had trouble with their personal relationships in the past, 평생 그런 건 아니다. it doesn't mean they're going to be like that for the rest of their life. 자기를 믿어야 된다. So you have to believe in yourself. 자기 안에 어떤 변화가 왔는지 물어. And you have to figure out what changes are happening inside of you. 인간관계를 통해서 여러 가지 고통이나 충격 속에서 And so when you suffer different traumas or pain in your personal relationships, 자기 내면에 어떤 변화가 많이 있어도 then even if you've experienced many changes inside, 그것을 누가 당신에게 변화가 왔다는 얘기를 해주지 않으면 if somebody unless somebody tells you these changes have happened, 그 사람 선택하고 액션하지 않을 것이다. then it's possible for that person to never choose and take action. 그것이 바로 내가 생명전자를 알려는 이유다. And that's the reason why I talk about and share about LifeParticles. 그래서 우리가 생명전자를 통해서 So through LifeParticles, 우리 몸은 생명전자이기 때문에 since our bodies are made up of LifeParticles, 끊임없이 저절로 회복시키고 주는 운동을 하고 있다는 것을 우리는 믿어야 된다. you have to believe that your body is making a consistent and constant effort to heal itself. 그게 육체적인 것뿐만 아니라 And this goes not only for the physical body, 스피리추얼한 것까지도 다 관계가 있는 것이다. but it also applies to your spirit as well. Yeah, I can really imagine that as people recover that hope, that they can take actions that will positively affect themselves and also
the world around them too. 그러니까 사람들이 그런 희망을 이렇게 회복하면서 거기서부터 이제 다른 사람까지 도움이 되는 것을 할 수 있다는 게 충분히 이해가 됩니다. 그렇죠. 확산되는 것이다. Right, and it keeps expanding and growing from 내 there. 행복이 So your happiness, 옆에 사람에게 영향을 줄 수 있고, your happiness can influence the person next to you. 내가 불행이 But in your misery, 옆에 사람한테 불행을 줄 수가 있다. when you're unhappy, that can also make the person next to you unhappy. 그것은 자기의 선택이다. And that's a choice that each individual person makes. 그래서 관찰자는 게 중요한 것이다. And that's why it's so important to be the observer. 관찰자는 의식을 한번 갖게 되면 So once you adopt the consciousness of the observer, 행복도 내가 불행으로 바꿀 수 있고, then you realize and you know, I can even take happiness and change it into unhappiness. 행복도 불행이 될 수도 있는 것이다. So it's even possible for happiness to become unhappiness. 행복과 불행 여러 가지 감정 위에 관찰자가 있는 것이다. So the observer is here above all happiness and misery and all the other emotions. 관찰자가 The observer. 이게 지금 이 주먹은 이건 이 불행이야? So say my fist here represents misery, 관찰자가 and my right hand, the observer, 행복! says happiness. 자! Then the emotion changes. 불행! Unhappiness. 이게 관찰자고 생명전자 관계다. This is a relationship between the observer and the emotions. 그래서 이 관찰자의 역할을 And so when it comes to the role of the observer, 여러분들 하고 있습니까? so are you taking on that role? 그걸 묻고 싶다. And that's what I want to ask everyone. 당신은 관찰자 역할을 하고 있습니까? Are you really acting as the observer? 아니면 이 구경꾼으로서 역할을 하고 있습니까? Or are you simply being a spectator? 그것에 의해서 세상이 바뀐다. And those are the things that end up changing the world. 그래서 내가 생명전자를 알려주는 것은 And so the reason why I share LifeParticles 관찰자의 의식을 갖도록 해라. is because I want people to take on that awareness of the observer. 우선 당신 자신이 바뀔 거고 And then you'll change, 당신 주위의 변화를 줄 수 있다. and you'll be able to influence change around you. 그게 바로 창조주의 하나의 의식이고 파워다. And that's a consciousness of the creator, and it's also a power of the creator. 왜냐하면 사람에게는 창조성이 있는 것이다. And that's because people have that creative nature. 그거를 키워라. And you want to develop and nurture that creativity. 생명전자의 이론이 So life particle theory, 당신을 관찰자로 만들어줄 것이다. life particle theory will help you become the observer. 생명전자 이론이 그래서 중요한 것이다. And that's what makes life particle theory important. I think especially the viewers of Life Particle TV are very interested and invested in practicing as an observer and making that peaceful society that is possible through being the observer. 생명전자 방송 보는 사람들은 이제 특히 그 생명전자를 알고 이해하고 활용하고 그것을 통해서 평화로운 세상을 만드는 데 굉장히 관심이 많은 것 같습니다. And for this video cast, we actually asked our viewers to ask questions through our online forum. And I'd like to ask you a question from our forum. 질문을 받았습니다. 그래서 그 질문 중에 이제 질문을 드리겠습니다. Yeah, so Free Soul writes, Dear Ilchi Lee, I think good relationships come from good communication. How can we communicate well? And how can Life Particles help improve communication? 그래서 하나의 질문은 이제 이제 인간관계는 커뮤니케이션 되게 중요한 것 같은데 이제 커뮤니케이션 잘해야 되는데 어떻게 하면 커뮤니케이션을 잘 할 수 있는지 그리고 어떻게 하면 생명전자를 통해서 커뮤니케이션 더 잘 할 수 있게 되는지 그것이 질문입니다. 난 반대로 질문하고 싶은데요. Then I want to ask a question back. 정말 커뮤니케이션을 잘하고 싶습니까? And my question would be, do you really want to communicate well? 그 마음만 있다면 And if you just have that desire, 우선 당신 자신하고 먼저 커뮤니케이션을 하세요. if you just have that intention, the first thing you want to do is really have effective communication with yourself. 자기하고 먼저 커뮤니케이션 하게 되면 And when you first have that good communication with yourself, 남하고 잘할 수 있습니다. then you can practice good communication with others. 당신 혼자 있을 때 So when you're by yourself, 혼자라고 생각하지 말고 then don't think of yourself as being alone, 당신하고 논다고 생각하고 but imagine that, think of it as having fun with yourself. 당신을 행복하게 해보세요. And see if you can find a way to make yourself happy. 당신이 갖고 있는 그 감정을 바꿔버리고 And try and just switch the emotion that you're feeling 에너지도 바꿔보세요. and change your energy. 그런 일 하다 보면 And as you keep practicing that, 남하고 관계도 좋아질 겁니다. then you'll find that your relationships with other people naturally become better. 자기하고 잘 놀아라. So know how to have fun with yourself.
관찰자는 자기하고 노는 사람입니다. So an observer is somebody who knows how to have fun by themselves. 거기서부터 시작이다. That's where it all starts. 당신 아주 잘할 수가 있습니다. And I'm sure that you can do very well. 당신이 그런 질문을 했기 때문에 And because you asked that question, 당신 정말로 생명전자의 메신저가 될 수 있을 겁니다. I believe that you can really become a good life particle messenger. 당신 과거에 어떻게 살았던, So no matter how you lived in the past, 학교 성적이 어떻든 or no matter how your academic 아무 record 관계 was, it doesn't matter at all. 관찰자가 돼서 So once you become the observer, 새로운 삶을 살길 바랍니다. then I hope that you can live your life as the observer. 많은 사람들이 당신을 정말로 사랑하고 존경하게 될 것입니다. And then many people will love and respect you. I think that's a wonderful answer. I think hopefully Free Soul really got the answer. I hope she's watching. 너무 좋은 답변 감사드립니다. Also, during the broadcast, we have a live chat room going on, so we'd like to take one question from the chat room. 그래서 지금 이제 생방송이라서 거기서 올라오는 질문도 있는데요. 네, 거기서 이제 질문을 드리겠습니다. So this question, how can you go from a somewhat emotionally dependent relationship where the fear of losing it dominates into one that is more balanced and healthy? 그래서 이 질문은 이제 예를 들면 한 인간관계에서 그러니까 다른 사람한테 의지하는 그런 관계에서 그러니까 예를 들면 그 사람 이럴까봐 이렇게 두려움이 있었다가 거기서 굉장히 이렇게 건강하고 이렇게 중심이 잘 잡힌 관계로 어떻게 바꿔 나갈 수 있습니까? 아주 간단합니다. This is very simple. 왼 주먹을 들고 So hold up your left fist. 오른손을 들어 올리고 And then hold up your right hand. 딱 때려. And then smack your left fist. 바뀐다. And then you'll experience a change. 당신에게 달려있는 것이다. So it totally depends on you. 그리고 그 사람이 당신에게 계속 만족을 안 준다면 And if that person is continuously not satisfying you, 세상에 그 사람만 있는 게 아니다. then that person isn't the only person in the world. 시간 낭비하지 마라. So there's no point in wasting your time 당신은 위대한 영혼을 갖고 있다. because you have a great soul. 당신이 그 사람에 빠졌다면 And if you get caught up in the other person, 당신은 영원히 관찰자가 될 수가 없을 것이다. then you'll never be able to become the observer for yourself. 감정에도 빠지지 말고 So don't get stuck inside your emotions, 사람에도 빠지지 말고 but don't get stuck inside another person either. 당신은 위대한 영혼이기 때문이다. Because you are a great soul. 그 위대한 영혼을 포기할래? And do you want to give up on your great soul? 그럼 계속 그렇게 살아라. If you don't care about your soul, you can just keep living in that same relationship. 그래서 자기 현재 관계를 상황을 언제든지 바꿀 수 있는 것이다. So you have the capacity to change your current situation at any time you please. 삶의 중심은 And the center of life, 당신이다. you are at the center of your life. 그것을 아는 것이 중요하다. It's important to know that. Thank you so much, Ilchi. I think we can all remember. 이건 잘 기억할 수 있을 것 같습니다. So actually now it's time on the show to send and receive LifeParticles. So Ilchi Lee will give a short training with LifeParticles. 굉장히 간단하게 And 생명전자 actually, 수련시키고 especially 싶어서. sending LifeParticles to 2 people from our online LifeParticle exchange who received the most clicks. This 특히 is 지금 이제 두 Robert 사람한테 Ash from 이렇게 Chatsworth, 선물 California, 받은 사람이 있습니다. and Emma from Sterling, Virginia. So if you would start our training. 두 사람을 받았는데 한 사람은 반이 마비된 사람이고 So we have 2 people. One of these people has paralysis. 또 엠바라고 버지니아 스텔링이라고 하는데 And then we have Emma from Sterling, Virginia. 두 사람을 내가 명단을 받았습니다. And these are the 2 names that I've received. 이 사람은 자기에 대한 사랑 그리고 자기를 인정할 수 있고 그리고 자기 자신에 대한 신뢰를 갖고 싶은 사람입니다. And then Emma wants to be able to love and accept herself, and she wants to develop trust and faith in herself. 두 사람의 상태가 다른 것 같은데. And so it may seem like these 2 people have different conditions. 네.
관찰자 입장에서 볼 때는 But from the perspective of the observer, 생명전자 입장에서 보면 from the perspective, if you look at it from life particles, 하나다. they are the same. They are one and the same. 그래서 반신이 마비된 사람은 반쪽의 신경계통이 지금 작동하지 않는 사람이기 And so 때문에 if half of your body is paralyzed, it means the nervous system and the nerve cells in that half of the body aren't working. 그 사람에겐 생명전자를 통해서 반쪽에 마비된 신경을 다시 회복시켜 주겠다. And so for this person, through life particles, you can restore the nerve cells and make them working again in that half of the body. 내가 보낸 생명전자가 그렇게 작동할 것이고 And so the life particles that I send will go to work like that. 또 한 사람 경우에는 And then for the other person, 자기가 자기에 대한 그 존중심이 없기 때문에 일어나는 일이다. and then for you, Emma, it's because you need to develop self-respect. 또 그러한 또 힘도 없다 지금. And right now, you don't have the strength to develop self-respect. 또 기적으로 보게 되면 이 가슴이 인맥이란 혈이 맥혀 있다. So energetically speaking, it means your inmec, the conception meridian, it's that chest area that's blocked. 그래서 의욕이 생기지 않고 And that's why you feel so unmotivated. 그 기운이 계속 다운돼 있다. And then it feels like you just have really low energy. 그 사람은 1번 차크라에게 에너지를 줘서 And so for you, the energy will go to your first chakra, 인맥을 뚫어주겠다. and then it'll go from your first chakra to your chest and open up that central conception meridian. 모든 에너지의 시작은 1번 차크라에서 시작한다. But all energy begins from the first chakra. 그래서 1번 차크라에 에너지를 줘서 그 막힌 인맥을 열고 So I'll first send energy to the first chakra to open up the first chakra, and that will open up the rest of the conception meridian in the front. And then it can bring your heart and your chest back to life. 네, 이 사운드를 통해서 힐링을 해주겠다. So I will give you healing through sound. 이 힐링을 듣고 So when I provide healing through sound, I want you to listen to it. 본인은 그냥 끊임없이 움직여라. And what I want you to do is just keep moving. 또 이 사운드를 듣는 모든 사람들이 움직이면 Keep moving without stopping. 우리 몸에 있는 생명전자가 역동적으로 움직이게 될 것이다. As you listen to this sound and keep moving constantly without stopping, then you'll find your body moving rhythmically. 원래 우리 안에 있는 생명전자는 끊임없이 진동을 한다. And actually, the life particles in your body are always moving and vibrating. 근데 생명력이 떨어지면 But when your vital power drops, 진동력이 떨어진다. then 진동수가. the amount of vibration also decreases. 지금 진동수를 2배에서 10배 가량 높이겠다. So I'm going to increase the frequency of that vibration from 2 times as much to 10 times as much. 처음에는 자기가 의도적으로 움직이면 So if you get it started, if you get it going by moving intentionally at first, 시간이 갈수록 then 진동이 as 커진다. time goes by, the vibration will increase and it'll become spontaneous. 그리고 필요한 그곳에서 진동이 강하게 일어나고 And then powerful vibration will take place in the areas where you really need it. 어떤 사람은 눈물도 나게 될 것이고 And then for some of you, you may find the tears just coming. 어떤 경우에는 입에서도 이렇게 소리가 나올 수도 있다. Or sometimes you may just produce sound from your mouth. 억제하지 말아라. And so at this time, there's no need to restrain yourself and don't 브레이크를 hold back. 밟지 마라. 브레이크를. So don't step on the brakes. 브레이크를 풀고 So you want to get your foot off the brakes 악셀레터를 밟기 바라. and step on the gas. 두려워하지 말고. And don't be afraid. 그러면 진동이 커지면서 And then as the vibration gets bigger, 우리의 몸의 그 진동을 다시 회복할 것이다. then you'll experience this buzzing and shaking and vibration, and your body will recover the healthy vibration that it needs. 정상적인 진동을 찾도록 해주는 것이다. So you're just helping your body to find the normal and healthy frequency and vibration. 병든 세포는 진동수가 떨어져 있다. So cells that are sick or in poor health have a different frequency at which they vibrate. 아니면 지나치게 진동한다든지. Or for example, they may be vibrating too much or 이 strangely. 진동을 통해서 진동을 정상적인 진동으로 체인지시켜 주겠다. But through this rhythm and vibration, we can normalize those all the unhealthy vibrations. 이게 생명자 진동이고 So this is life particle vibration. 오늘은 이 사운드를 통해서 해주겠습니다. So today I'm going to provide sound 음악을 healing. 하나 둘 셋 하면 들려준다. So when I count to 3, then 자, we'll play the 모두 music. 준비하고. for you. Everybody get ready. 1, 2, 3. 몸을 움직여라. So move your body. 몸의 진동수를 높여라. And increase the frequency of the vibration in your body.
서서히 높아진다. The frequency gradually increases. 억제하지 말아라. And don't hold it back. 몸이 더워지고 Don't suppress anything and feel your body getting 가슴이 warmer. 뜨거워진다. You can also feel your chest getting warmer. 눈앞에 빛이 보인다. Even if your eyes are closed, you can sense a bright light in front of your eyes. 밝은 빛이 보인다. You can see this bright light. 밝은 빛 속으로 들어가라. And now enter that bright light. 축복이다. Go inside of the light because it's blessings. 생명전자의 사랑이다. It is life particle love. 몸이 계속 더워지고 Your body keeps getting warmer 진동이 커진다. and the vibration gets bigger. 마비됐던 것이 풀리고 움직인다. And the parts of your body that were paralyzed and stiff 진동이 일어난다. become relaxed and looser and start to move. You can feel a buzzing and vibration and shaking there. 가슴에서 또 자신감이 생기고 And in your heart, you can feel confidence forming, 감사함이 생긴다. as well as gratitude. 계속 진동이 커지고 Keep feeling that vibration increasing 몸과 마음의 상태가 하나가 된다. as your body and mind are united. 감사함과 사랑, Gratitude and love. 그리고 자기 자신에게 미안한 마음이 생긴다. And you also feel a desire to apologize to yourself and say, I am sorry. 그동안 자기가 자기를 사랑하지 못한 것을 뉘우친다. And you realize how much you failed to give love to yourself. 자기를 정말로 사랑을 해라. But now it's time to really love yourself. 사랑보다 큰 힐링은 없다. There is no greater healing than love. 몸이 완전한 진동수를 이제 회복했다. And now your body has recovered its perfect and ideal vibrational frequency. 기쁨과 만족감, Feel that sense of joy and satisfaction, fulfillment. 감사함. Feel gratitude 이제 이 진동은 계속이 된다. as the vibration continues. 자신을 사랑해라. Love yourself 그리고 이웃을 사랑해라. and love your neighbors 모든 것을 감사해라. and be grateful for all things. 그동안 자기를 사랑하지 못한 것을 미안해가 생각해라. And be sorry that you were not able to love yourself until now. 자, 숨을 들어 마시고 내쉬고 Now breathe in and breathe out. 숨을 들어 마시고 내쉬고 Breathe in and breathe out. 여러분에게 생명전자의
음악을 들려준다. Now I'll play you the music of life particles. 여러분들 몸속에 진동이 계속 일어나면서 And then feel the vibration continue in your body 생명전자의 리듬을 느껴라. and feel the rhythm of life particles. 지금도 계속 잔잔하게 몸에서 진동이 일어난다. Even now, if you feel it, you can feel that subtle vibration continue in your body. 평상시에도 항상 자신 안에 흐르고 있는 이 생명전자의 진동을 여러분들이 느끼기 바란다. At any given time, I hope that if you just focus a little bit, you can feel that vibration and life particles inside of your body. 몸속에 흐르고 있는 진동이 바로 이 생명전자의 사랑이고 우주의 사랑이다. The vibration flowing and moving through your body is love from life particles and love from the universe. 그 사랑 속에 산다면 And when you live inside of that love, 그것이 바로 축복이고 행복이다. and that becomes blessings and happiness. 이것으로 오늘 메시지를 전합니다. And so that's a message that I wanted to share with you today. Thank you so much, Ilchi Lee. This has been really a wonderful time to be together with you. And just, I hope everyone felt as refreshed as I do just from that very short amount of time of receiving life particles. So, actually, we will be joining Ilchi Lee again on our next live video cast, and I hope everyone's excited. And until the next time, I hope everyone can apply what you've learned and what you felt today, and please share with us online. We have a forum on our LifeParticleTV.com, and you can leave questions, comments. Especially, I hope we get to hear from Emma and Robert how their experience was today. And if you'd like to be a participant on the Life Particle Exchange, you may be featured on the show, but even if you're not, you can go online to lifeparticletv.com/lifeparticle-exchange, and you can receive life particles from everyone all over the world. And if you're interested to know more about Ilchi Lee and his work and philosophies, please log on to ilchi.com. So thank you so much to everyone out there, and thank you again to Ilchi Lee and to Michelle Saw for interpreting so wonderfully. This has been such a pleasure. Thank you so much. And good night, everybody. Okay, thank you. Thank you. Yay, great job.